Вітаю вас, шановні глядачі та гості мого каналу. Ну що ж, 11-та серія проходження гри Alan Wake. Приємного перегляду. А ми продовжуємо. Так, зараз мені треба потрапити в маєток. Та знайти. Що мені треба знайти? Мені треба знайти платівку стареньку. Вони тут в музеї, її мають зберігати. It doesn't budge. Так, в мене є ключ. У мене мав бути ключ, ні? А чому? Я вибачаюся, але... Не зрозумів приколу, якщо чесно. Можливо, сюди в трофейній залі? Так. Давай ну з тобою спробуємо знайти когось, щоб поспілкуватися. От, не зрозумів. Мені дали ключ, але я все рівно не можу відчинити двері. Це як? Щось мені підказує, що нас трошки надурили. Так, де ця фігня взагалі? Що з ним сталося? Сторінка рукопису. Одін Андерсон перевернувся в ліжку. Усе навколо було розмазаним. Здавалося, що його придавив океан темної води. Крізь туман він розгледів сагу. Одін почувався безпомічним. Йому хотілося розказати, як у дитинстві сага сміялася над його комедними гримасами. Вона навіть не пам'ятала цього. Одін жартував, що Тор був її дідусем, а він все отцем. Він посміхнувся спогадом. Одін був добрішим із братів Андерсонів. Тору бракувало терплячості, він був нестабільним. Хоча брати й сварилися, вони були нерозлучними. А тепер Тор зник, занурившись в темряву. Одін це відчував, обидва наближались до кінця. Ходімо. Іду. Так. Я йду. Я з тобою можу поспілкуватись? Не можу? А чого? Дивно, він мене типу кликав, але... Ну, грі відніше. Можливо, це воно. А платівки нема? Від гурту All Gods of Asgard. Anger's remorse. This is the one. But it's gone. Cynthia has the record. А де Tell Синтія? me where to find it. Так, ну тут вирізки про гурт. Так, давай, Синтія. Тор Андерсон. Cynthia targeted Tor specifically. Why him? Deal with the nasty Anderson fellow. His heart was broken. Cancelled. Leaks started appearing. It was too late. Shut her out of her own case. The dark presence is using Cynthia to keep me from talking to Tor. Where is Anger's remorse now? He is a young girl in love. A rock and roll cliche. The shadows to come alive. A gift. An on-off death wish. She has the record. I can get it out of her. Anger's remorse. Where is it, Cynthia? Drowned beneath dark water. Too many hands. The bathroom frightened her. Cut short. She screamed. An old folks care home. The Anger's remorse record is in Cynthia's room. In her bathtub. Мені здається, що я вже був в тій ванній кімнаті, але я забувся, що тут деякі речі не прогружаються, не дають змогу взяти їх, тому що типу ще не настала ця дедукція головної героїні. Коротше, шляпа. Who took it? Our shame becomes the pale horse. Oh, Tor, bro.
Tor's love for you is in that song. That's why Cynthia wants it, to ruin him. She made Tor lust after her. We fought one scratching hag years ago. Now he's fallen for another, and we might lose him for good. One less Anderson. That isn't going to happen. Cynthia has Tor in the overlap. Anger's remorse is the key to get there. I need to make Cynthia reveal its location. Є, готово. Тоді в кімнату. А, де є кімната? Я забувся. Десь тут, здається. То Родін. 3-й поверх. Окей, капітане. Ідемо. До речі, якщо подобається проходження, не забувай, будь ласка, написати коментар, поставити лайк, підписатись на канал. Це дуже-дуже мені допоможе. Це зараз головна мотивація для мене. Сподіваюсь, тобі не буде від цього складно. Я буду тобі дуже-дуже вдячний. Do you know anything about the cult of the tree? Yes, yes. He who reaches for a spruce tree will stumble into a juniper. Краще пісюн в жопі, ніж горобець в кармані. He has kicked empty. Чи не так? I wouldn't want to be Чи in якось his... інакше? But I like his sauce. How did you know Blum was part of the cult? Oh, Fox never runs out of tricks. He's a crazy man, and he will show his ways. Bloom like to talk. Так. Кімната Синтії. Норман. Ти. Damn lights. Key fob's no good without power. No use Чел. in the dark place. What has Ти мене been налякав. before. But trouble doesn't look like this. You can go to the basement and check the generator. То може ти сходиш? But look out. You can never know in which tree the devil sits. The basement. Thanks. А де він? Я взагалі знаю, де він? Ну. І як мені потрапити? Ага. Це з вулиці, напевно, заходити. О, почалося. Буду старатись далі. Навіть не буду заходити на ті звуки і озиратися. Де я? Трішечки не туди. Без скримерів, будь ласка. Блін, почалося. Де цокольний поверх? Я не можу збагнути. На тій стороні. Детек, включіть світло, будь ласка. Що знову в корупції розікрали всі генератори. О, блять! Сука, перестаньте! I need to get the power back on. Я як єблан дергаюсь із-за цього. Key fob's no good without power. Все зачинено, все зачинено. Remember. Купити більше запобіжників, набагато більше. Лайнове старе обладнання їх спалює. Це нова записка. А раніше Віллер був агентом маніакально-депресивного автора бестселерів Алана Вейк. У минулому у Вейка були різноманітні залежності, суїцидальні схильності. Віллер багато що бачив. Віллер віддав купу грошей терапевту, запевнив себе, що кошмари, які закінчуються втопленням Вейка, це лише його фантазія. ПТСР. Зараз він приймав ліки, щоб не бачити кошмарних снів. Але Андерсони були зовсім іншими. У його життя знову намагалися пробратися кошмари, можливо, так впливали наркотики.
Віллер сподівався, що це було через них. Брати Андерсони були старі, вампіри. Після кожного концерту та вечірки їм потрібно було декілька тижнів, щоб оклигати. І вони жодного разу не прийшли в норму. Кожного разу Віллер боявся, що вони відкинуться. Збереження. Fuse is blown. Maybe there are spares nearby. Має бути. Хто там рже? Посмішно тобі? Чорт. Так, це не відчиняється. Будь ласка, бабка, тільки не скрім більш. Прошу тебе. Роуз, запасні запобіжники заховані, бо хтось ахті, їх краде. Кот у пральні. От нащо ахті це робить? Міг би просто сидіти і вчити C-Sharp. Де правильно тут? Прямо. Прямо. Так, стоп. Окей. Наступного разу. Чи ні, не наступного. Я вже шорохаюсь від всього. Пройди, будь ласка. Тага. Дякую. Я там щось побачив, ліворуч було. Ще записи? Це може сюди я зможу пройти, типу? Еммету Елвуду було достатньо. Уже ж усе життя його оточували одні й ті ж тупуваті, невиховані, неосвічені люди. Вони безперервно пліткували, колупасились в носі, гучно чавкали, не мили руки після відвідування вбиральні, торкалися всього поспіль. Світ котився під 3 чорти. Щодня він спостерігав, як псувалося та знищувалось життя в Брайт Фоллс. На цих виродків чекає неминуча розплата. Багато разів Еммет уявляв, що розправляється з ними. Він пестив і плекав свою лють, розпалював її вогонь усе яскравіше. Тепер можна не ховатися. Слиняві уроди тягнули до нього немиті руки. Час настав. Ясно. Піду посру, як то кажуть. Без скримерів. Дім Зейна, знаменитий режисер, заснував у Брайт Фоллс мистецьку комуну. Ясно. Блін, а який пароль? The power's off. Точно, немає живлення. Ще? Скільки тут можна? Weaver had always kept her lantern close. Someone in the bathroom with her. In the dark. Dark water pressed itself into her. She screamed. А те, що я кричу, його не хвилює. Код 273. Де я можу записати? Зараз, секундочку. Про всяк випадок. — 273. Так. Супер. Як пройти? О, це росіянам можна подарувати. А, це не звідси? Це звідси? Запобіжник є. A fuse. Could come in handy. It can. А я можу? Ні, не можу. На жаль, треба обходити. Без скрімерів, будь ласка, без скрімерів. Без скрімерів. Збережіть моє життя.
Йди ти в очело. Те, світло є. Powers back Берегтись. Давай, ну, подивимося з тобою зараз ту шляпу вусату на фільмі. Там, можливо, буде щось цікаве. Де це взагалі було? Це не тут було. На що сюди прийшов? От зараз буде прикольно, якщо я піднімусь на поверх, а там знов так світло. Пах! І зникло. on. Is this something they watch on movie night? Кейсі? That looks just like Casey. What the hell is going on? Колодязь. Я фінську мову не знаю. No! Ясно. Кайфанули. Давай, 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 давай. Лінива срака. Шуруй. Нам зараз з тобою треба швиденько доверху. Блять, сука, ну нахуя, навіщо? Воно, блін, рандомно, воно то я взагалі, типу, знаю, що зараз буде скрімер. Я його очікую. Його нема, я починаю розслабляти булки. А потім як воно бахне, і у мене просто очко рветься. Капець. Вибачаюсь за мій французький. Без скрімерів. Та не було запізно. Я тобі зараз запізду зроблю. Що ти ламаєш? Да, ми ж багаті, нове купимо. Давай, давай, бий, ламаємо. Угу. Давай, давай, хуяр. І що? Я навіть сюди не піду. От мені настільки насрати. Сюди. Гейл. З Baldur's Gate. Що у нас тут? Ще одна рукопис. Баррі Віллер скасував тур All Gods. Все закінчилося. Він не міг знести думку, що ще один його клієнт помре. Віллер заснував фонд на гроші з продажу альбому «Найкращі хіти». За допомогою цих коштів він побудував будинок престарілих. Старі на це заслуговували. Віллер найняв підрядника, щоб той зробив зі старовинного маєтку заклад для літніх людей. Віллер відчував себе героєм, у нього золоте серце. Стидатися нічого. Віллер залишив роботу підрядника та вирушив до Нью-Йорка. Він зробив все, що від нього залежало. Настав час перегорнути сторінку. Підрядники зрозуміли, що Віллер поїхав назавжди. Вони забрали гроші та втекли. Восени, коли почались дощі, дах став протікати. От, кляті корупціонери. Давай. Коротше, іду я, значить, отримувати людей. Ні, ну тут уже я не був настільки сконцентрований на грі, щоб всратися, так що нюхайте бебру. It uses people's memories, their fears to corrupt them. Доступні підказки? Давай. Я думаю, ми плюс-мінус в безпеці. Брати Андерсон. Ой, тут зараз, коротше, зараз одну сек. A pond, a lake. There's a theme here. І що далі-то? Це все, чи що? Сторінки я всі дивився. Синтія Уівер ненавиділа старість. Вона була людиною-діячем, бійцем, а зараз її лякала ванна кімната. Вона боялася зламати стегно, як Норман. Синтія завжди тримала при собі ліхтар, щоб стримувати темряву. Боже мій, здається, я втратила свій ліхтар, промовила Синтія. Ось що розвеселить тебе, дорогенька, відповів голос. Чоловічий голос.
Хтось був у ванній кімнаті в темряві. Лампочка перегоріла. Вона збиралася її замінити. Як вона могла забути? Виходячи з ванної, вона послизнулася. Зараз вона лежала. Синтія підняла руку та дивно виглядала. Забагато рук. Навколо чорна порожнеча, незрозумілий простір. Вона була під водою. Темна фігура штовхала її донизу. На неї тиснула темна вода, вона закричала, але на воді лише з'явились бульбашки. Cynthia was close to someone named Thomas Zane. Who is he? Автор? Tom was back. Tom had enemies. In a fancy hotel. Just his imagination. The nightmare started to creep in. Cynthia Weaver smiled. An old flame. Maybe Tom was taken. Так, Синдія, Spirit Breaker, ми її тут не бачимо. Так, а це хто? Це Синдія Нікс I'm Асасін? guessing the woman in this photograph was not Cynthia's favorite. Так, добре. Тут це теж Синдія Фантом Лансер, правильно? Was Cynthia using it for protection? Did she know about the dark presence? Звичайно знала, вона дефала в першій частині місто. Power station. Everyone needs a hobby, I guess. I feel like I'm missing some context here. Окей. Це що в нас? Tor's a romantic, huh? От дід. Він ще може і може. Твоїм блискавичним молотом. Ось і ванна кімната. Ще один рукопис. Cynthia would deal with the nasty Anderson fellow, Tor, always poking people with his hammer. He had it coming. Так, простір думок наразі недоступний. Чого? Все доступно. Синтія та Тор. Синтія та Тор. Є. Tor is not becoming a taken, but Cynthia is definitely corrupting him. Corrupting. Trying to keep him away from me? Ну що, стрибаємо. Ну що, народ, погнали. Anger's Remorse by Old Gods of Asgard. I need to play it in the jukebox. А, я думав, тут зараз буде. Не спрацювала цього разу. Синдія Свен. Синдія Shadow Fiend. Adam? Was Cynthia into civil engineering? Синтія Клокверк. Синтія Тімберсоу. А що в мене по квесту? Time is Поставити платівку програвач? those who wait. Чел. But in the end, stand the test. Sheesh. Didn't see you there. Чел, ти якийсь максимально дивний. От чого я не можу ось тут, наприклад? Не знаю, коротше. Перший поверх, здається, було. Там, де можна було поставити платівку, якщо не помиляюсь. Хто грюкнув дверима, той півень. О! Ти мене тут не дістанеш. Погнали. Ти будеш ставити платівку? Show me the way. Серйозно. О, блять, сука! Трати тобі наїбало. The overlap is at the pond. Треба. Щоб я ще раз грав ці срані хорори.
Але гра класна. Tori's here, in the overlap. Gotta find him and get the fuck out. Fuck out. Факти та вигадки. Що в нас ще тут є? Історія. Ох. Так куди? Давай, хоч кудись уже. Як увійти? Overlaps require pieces of art to enter. Я вже увійшов, Is that чел. because the dark places focus on art? Gone too soon. English. Bright Falls. У затопленому бункері знайшли тіло зниклої дівчини. Так, от я дуже сподіваюся, що це буде не її дочка. Бо якщо так, то це погано, як мінімум. От, блін. Це я писав сценарій, якщо що, для цієї гри. This isn't real! Тупо пишу сценарії. Fuck this place! Що це за лабіринт? Куди я маю? Я взагалі зараз споткнувся. Am I going in circles? Я не знаю. Я готовий до скрімера. А чого я ходжу по цирклу? Я не розумію. Like I've been here before. Так, а як вийти? Алло? Три. Я тобі, бля, попущу там. Я звідси прийшов чи що? Здається, ні. Ну то точно якась тварина буде зараз. Я не можу, а чого? Що там відбувається? Я нічого не бачу. Я нічого не можу взяти. Оце графеній. На тобі. Це не чесно. А це нормально, що в мене ліхтар так апдейтнувся? Типу я не проти, але здається, раніше було трошки інакше. Ой. Вона ще в камеру так подивилась, наче на мене як. Ой. Типу, чел, ти не можеш влучити навіть. Спускаємо? Світло? О, найс. The wall just disappeared. The light did that? Це що, типу, здібність Алана? Destroy? Only way? Кого? Кого я маю destroy? Так, це знову те ж саме. Я тут був. It's a loop, like the others. I need to reach the center. Cynthia. She's here. Де вона? Це її голос був? У мене для тебе погані новини. Стоп, я знову зайшов у петлю? Dead end. Що? Алло, перестаньте. Дякую. До речі, перезарядити треба двостволочку свою. Щоб потім два ствола розвалювати. Так, скримерів я зараз не злякаюсь. Я готовий до них, тому пофігу. Це знову просто петля. Oh, back here again.
А сюди якщо? А мені треба до гори? Locked. The key has to be nearby. Ну, ключ, напевно, зараз буде в іншому вимірі. Ну, давай. Запускай роботьох. Пішов. Нема тут нічого, так? Ай, пішло воно все. Не дуже то й хотілося. Чи все-таки знайду? Кулі дякую, але... мало. Так, там зачинено 100%. Та дайте мені вже ключі. Чому мені так багато куль дають? Це натяк на щось? Треба похилитись одразу тоді. О, немає ключів. Ні, серйозно, а де ключ? О, нарешті. Нанив. Де ця шафа була? Тут треба вимкнути. Ось вона. Так, ключ від шафи. А далі що? Далі знов, типу, ось так. А, там же ж двері були. Мені треба, напевно, буде зараз цією штукою двері відчинити. Так, тут світло має вимкнути. А це ребус, я розумію, на рівні Resident Evil. Ти що? Те? Ну, до речі, було не страшно. Цього разу взагалі. Минулого разу було страшніше, коли я був в парку розваг. Окей, давай спробуємо. Мені цікаво, йти треба сюди, чи в ті двері, де вона заблокована, типу. Давай сюди спочатку, а далі будемо бачити, якщо що, то запам'ятаю, що тут теж була якась штука. То це вже якась амнезія з бункера. Пиши. Хто тобі не дає? Тебе взагалі типу мало вже давно піймати. Back again. Gotta go deeper. It was fun for a while, but should we stop now? Tor! Where are you? Can you hear me? It's so dark. Oh, I'm sorry, kiddo. The hag tricked me. You took Tor. I'm here to take him back. I need to get the lights on to reach him. I can't stand. It's so damn dark down here. I'm underwater. She's trapped me at the bottom.
Що мені треба зробити? Треба якось відновити живлення, а я можу залізти, наприклад, ось сюди? Я взагалі знаю, де вона? Чекай, Ноторо, чекай. Я швиденько спробую. Може туди треба якраз? Не заслуговуєш, все буде добре. Тихо, тихо, генератор. Де генератор? Блін, а може не сюди все-таки? Опа! Там щось було. Добре. Добре все-таки, що я так ходжу. Але це не тут. Це не тут, і тут взагалі нічого нема. Так, так, так. Я все під контролем, Сага. To get the power back on. Зараз з іншої сторони спробуємо. Блін, а куди далі? Праворуч може? Найс. Ну і тут теж нічого. Як мені тут дістатись туди? Далі лізти? Ах ти хитра. От що я тут маю зробити? Як я маю туди дістатися? Я не можу? Я сюди не можу, так? Не можу, але сюди. Добре. Далі. Праворуч. Тут що? Та тут теж ніфіга нема. Дякую за хіл. Дуже важливо. О, є. Супер, 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 супер. Так, де генератор? Тут генератор. Та розслабся, зараз все буде, Тор. Як мені доверху залізти? I'm not leaving you here, Tor. Hold on. Ага, я так можу, клас. Тихо, 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 тихо. Що така агресивна мала? Все, вимикаю світло. It's cold. Dark. I can't see a goddamn thing. Куди? Куди мені? Odin. I'm sorry I fucked everything up. You can apologize to him yourself. I'm getting you the hell out of here. Вони сюди пішли, здається. Ну, Тор принаймні. Так, а де Синтія-то? Де босфайт? А, Торян. А як ти це робиш? А, отак ти будеш ще робити, так? Та не можеш, не можеш! Мені капець. А ні, лол, вона не може влучити, по мені не може. На.
Ізі. Майже убили, до речі. You again. The FBI. Saga Anderson. I'm closer now. I can feel it. You helped me get closer to escaping. Wait. Where are you? Is this coming from the dark place when you were still trapped? I have the clicker. We can finish this. Without the clicker. You can help. You must find it. I already have it. I can get it. Ми це вже бачили, до речі. Але I have to understand. зі сторони Did you write Алана. into the story? In danger. I need to get back. I'm writing a story. It's the only way. Then change the story. If this is the past, if this is you still in the dark place, then you can do that, right? You cannot write her in. She's my daughter, goddammit! Запізно. Logan is in the story. I can get him to change it. I have the clicker. I'll make him change it now. He had no right to do this to Logan. To my family. Tor, О, Тор живий, клас. Fucking hell. are you okay? You took your sweet time to come save your grandpa, huh? Nice attitude. A family trait? You're right. Sorry. Thanks for helping out an old bastard like me. That's my job. Now, I've got some questions for you. Of course you do, sweetie pie. And I got answers. Жесть. Тепер Алан? Look in the mirror. Чи хто тепер? А, продовження. We need to talk. Damn right. Lots for me to explain. But not here. The night's got ears. We can have our talk in your head. You have a room there, right? How do you know about that? I'm your grandfather. What don't I know? Справедливо. Простір думок. You know about my mind place? How is that possible? We all have the power. The power of a god. Find the truth. Damn right I do. Odin already told you you're a seer. You can gaze into their heads, see the truth. See past the lies. Past this bullshit horror story. Us Andersons aren't bound by it. You can fight it. Don't be the story. Make the story. It's true. I am a seer. I have a power. My mind place is more than I thought it was. This isn't my intuition. I'm seeing their thoughts. Is this why I know the truth about Logan? While everyone else forgot? Мій дідусь. You said you were my grandfather. If that's true, why wasn't I told about you? You were part of our fucked up family way before this horror story. I was a shitty fucking dad to Freya. Your mom didn't deserve that. Not one bit. Things were said and done. Not a day goes by I haven't regretted it. But that fucking father of yours didn't make things any easier. I know Freya is gone. So I need to apologize to you. I am sorry, Saga. I can see he's sorry.
Mom said she didn't want anything to do with my grandfather. And that my father died before I could remember. It all matches. Tor and Odin aren't part of my family. Моя мати. You said you were a shitty father to my mom. Is that why she left? Freya never looked back. My girl was strong. Freya always thought our powers had a dangerous side. Odin and me did fuck with things that should not have been fucked with. Your mom had common sense. She raised you right. Kept you safe. I'm not surprised she didn't tell you about the Anderson power. She was always protecting me. Whenever I told my mom about my mind place, she called it make-believe. I wish she'd been more honest with me. At least towards the end. А час зупиняється, як я зрозумів, в реальному світі, коли вона в тому просторі? Mom wouldn't talk about my father. You knew him? Some doors are better left closed. Your dad was a complicated bastard. Always thinking too many steps ahead. That's not how we work. There was trouble, and then he was gone. Виявиться Том. I didn't handle it well. Реально, а якщо Том? Didn't want anything to do with me after that. Хоча це не може I бути. can't blame her. I never knew my Через різницю в віці. So many broken relationships in my past. I won't lose mine. With Logan. With David. I won't stop until they're safe. I have the clicker. Can I use it to save my daughter? An amp. Get your guitar roaring and your drums crashing. Blow reality's eardrums. Just the light switch isn't enough. It's Tom's story we're dealing with, so he's gotta be the one to rewrite it. After that's done, he can flick that switch to bring the whole thing home, baby. I can't use the clicker without Wake. Tom. Meaning Wake. He needs to rewrite the story first. I can't stop the horror story without him. Де? Справи. Ну тут все. Wake wrote Logan into the story. He had no right to use her like this. There is still time to make him fix it. I won't give him a choice. Справа закрита. Добре. Так. Thanks for telling me this, Tor. I need to go find Wake. To stop this. The old gods of Asgard will be ready to help. Me and my bro will bring the rock when you need it. Remember, your daughter is alive. Just kept from you by this bullshit horror story. I needed to hear that. Thanks, Grandpa. Піти до офісу шерифа. Worry about me, kiddo. I'll drag my sorry ass over to Odin. Так, офіс шерифа це де? Це аж ось. Ух, блін, це скільки мені петлярить. Окей. See you soon. Коротше, пауза, я добіжу, щоб тобі не дивитися оце все. Блін, мені прям подобається. Дуже гарно виглядає. Графіні тут. Alex Casey lunchbox? Де? Лол. Я просто випадково сюди зайшов, хотів показати тобі, як тут все гарно виглядає. Роуз прокинулась від ще одного послання від свого кумира. Ну, це Роуз уже, думаю, не цікаво буде. Просто. Моя повага до розрабів. Наскільки графон гарний та красивий в цій грі, настільки важко все прогружається на HDD. Так. Давай далі.
Бомба. Природа прям дуже-дуже гарна. Мені прям дуже подобається. Так, ну що ж, уже підходимо до офісу шерифа. У мене вон по ходу справи прогружаються текстурки. А я пам'ятаю, коли вони ще були не прогружені такі. Прям квадратні. Так, куди мені? Мені ще прямо. Цікаво, а Кейсі тут? Чи ні? Okie dokie. I don't like the sounds coming from the station. Дуже цікаво. Та кіт. Звичайний, просто максимально звичайний кіт. Сидить і дивиться в стіну. Весело піздос. Open door. FBI. Good sign. Anyone here? I'm here. In the closet. Agent Estevez? Is that you? Anderson? Didn't I tell you to fuck off? Looks like it's a good thing I didn't. Looks like. My leg's busted, so I'm gonna need your help. Listen, there is a person out there with you invaded by something that we call the Shadow, and if you don't... Taken. Yeah, I'll handle it. Догралися? Питання є? Питань нема, це добре. Ну, здається, Кейсі тут нема теж. Зараз. Я кулі хочу взяти просто собі. Ну. All clear, Estevez. That leg doesn't look good. Feels even worse. But thanks for saving the rest of me. We should talk. Mm-hmm. What happened here? Where to fucking start? We came to check out a system alert at Cauldron Lake, but it's worse than we could handle. Real boondoggle. The police, my own agents, most were invaded before we could even react. Have you found my partner, Agent Casey? Yeah, we found him. Out in the woods. He had a close encounter with the Shadow, and it did something to him. Is he okay? He's alive. We took him down to the morgue for an examination. Haven't heard anything since the attack. What did the FBC come here to do? Bright Falls is the site of a recurring altered world event. The Shadow is stronger than we expected. We're low on resources, problems at HQ. But we do have equipment for dealing with the shaded threat. We were just caught off guard before we could set it up. Where is Wake? I know what's going on here. Wake can fix this. Alan Wake is a para-utilitarian. The word's a mouthful, so you know it's serious. We have him locked up in the holding cells per protocol. He's connected to the Shadow in some way. Estevez, I need to see Wake. How do I get into the cell block? Okay. Protocols don't mean that much at this point anyway. Don't make me regret this, Anderson. Until the power's back on, the door to the holding cells won't open. There's a fuse box downstairs in the basement. Here. I'll need these keys. Back into the morgue, huh? Fantastic. Знову цокольний поверх. Фантастик. Стоп, а що в мене? Нема мапи чи що? Не досліджена? А як так? Зараз дослідимо. Ха, туалетний папір крадуть. Шкода їх. Холден. Holding cells. Is that where they're keeping Тут Wake? треба якраз буде електроенергію. Door is locked, though. О, мапа. Є. Так. Цокольний. Ну, в самому низу.
О, кулі. Що заповнено? Не біси мене. Нащо мені стільки хіла? Я не те хотів узяти! Блін! Все, супер. Так, це десь тут було, правильно ж? Жесть, яких побивали. Did you read me, Anderson? Yes. Have you had our frequency this entire time? Eavesdropping is a big part of the job. But no, I got it from your partner. Anderson, look for a fuse to replace the blown out one in the fuse box. That should get the power going again. Yeah. On it. Так. Дробаш, про всяк випадок візьму. Another locked box. Лутбокс. Так, а де? Дайте мені просто коробку і все. Нащо ти двері закрила? Так. Тільки не кажіть, що воно тут знаходиться. Запобіжники сховали в лутбоксі. Та відчини двері. О, збереження. Добре. Блін, я собі стільки вже цих ношу з собою цих штук, що воно мені здається взагалі нафіг не потрібно. Цих всяких світильників. Stay the fuck down! Casey! Is that you? Anderson? Hey, Anderson. Like what I've done with the place? Could use a bit more light. Funny. How are you holding up? Don't give me that worried look, Anderson. It's a flesh wound. Gave me a chance to have a nice chat about ex-wives with Kieran. Agent Estevez, I mean. Making new friends, huh? I'm jealous. Are you sure you're okay? Yeah, I'm fine. What's the situation on your end? То добре, що він живий. Watery turned out to be a good lead. Found the clicker and the cult. But the horror story's changing reality. Like Wake said it would. Logan, she's, the story claims she died here. But we can stop it. Wait, Saga. What do you, Logan is gone. She has been. For a long time. Casey's affected by the horror story, too. I'm fighting for them all now. What happened at the hotel? Wake was telling the truth about the cult being after him. That thing, the dark presence, it's real too. I saw it. A fucked up monster cloud. Wake tried to warn me. It knocked me out. FBC found me in the woods later. I'm gonna fix this, Casey. You, Logan, all of it. I just need to get the power back on first. Yeah, give him hell, Anderson. Just remember, some things in life can't be fixed with a light switch. As for the power problem, here. I found a fuse on those poor bastards there. Красень, дякую. I'll take care of it. Stay put, Casey. I'll let you know when it's safe. I'm not going anywhere. Так, мені хіл не треба. В мене все чудово і так, правильно. То треба рухати свою сраку далі. Тут може кулі будуть? Чи не будуть? Дякую. Трохи більше куль.
Це бісить трохи, що вони просто насипають по одній, по дві кулі на дробаш. Типу, навіщо ви мені оце бомжоподачки робите? Стоп, а де... Де я пішов? Так, мені ж це на цокольному треба ввімкнути. А де воно саме? Я, здається, не бачив ще апаратуру ніде. Чи бачив? Тут немає, тут немає. Може там в морзі воно насправді знаходиться? Давай уважно. Медикаменти. Да. А, ось воно, лол. Окей. Anderson, good news, bad news. You can get to the cell block now, but the shaded hostiles that were in there are on the loose. Thanks for the heads up. Ізі. More coming down. Звідки? А. Ой, це ця шляпа вусата. Та помри! Дякую. Situation is under control, Estevez. Coming back up. Copy. А де ти взагалі? Ти вже вийшла звідси? Over here. Поняв. Behind the counter. Got a little cramped in that closet. What's going on? We had a hell of a time avoiding those taken. Ended up back here. Anyway, I wanted to warn you that we have the Koskela brothers in the cells as well. They're the ringleaders of the cult of the tree. Don't let your guard down. Is the FBC sending any help? We were the help. Well, us in the lake house. But we still have bureau gear specifically engineered to fight this threat. It's stored in the back lot. We were setting it up when the Taken interrupted us. We have light arrays, a containment cell, etc., etc. We are not out of this fight yet. What's at the lake house? It's a bureau research facility at Cauldron Lake set up to study the effects of this AWE. When I got into town, I went there for backup. The whole station is lost, taken by the shadow. Lost a lot of agents. Barely got out myself. Wish me luck. According to the luck and probability department, it's statistically bad luck to wish people good luck during a crisis. Thanks. Помпік? А, тут листи. Ну, я думаю, тут нічого цікавого такого не буде. Так, мені сюди, правильно? Saga! Fucking FBI, FBC, your government fucks all fucking this up for us! Let us the fuck out! You're the leaders of the cult. You're not going anywhere. Wake will ruin everything! Get rid of him, Saga! You fucking shot me! Typical government stooge. Let me out so I can kill him, that fucker! Що він вам зробив? You come to our town and act like you know what you're dealing with, but you have no fucking idea! Do you have it? Let us out! You can't stop it, none of you can! You wrote Logan into the story. You told me yourself. From the dark place. Listen, Scratch is coming. He's close. He's almost here. My daughter is dead because of you. She's a child. What the fuck is wrong with you? I'm trying to fix this. I will fix this. I'll save everyone, but we're running out of time. I need the clicker. I have the clicker. You will fix this. You will save my daughter. Promise me. Yes, I promise. But we're out of time. Hurry! Fucking give it to him! He's a fucking monster, Saga! Він це Скретч? There it is! We've been waiting for you, motherfucker! I'm gonna fucking destroy you!
Лол. It's Scratch. He's pretending to be Wake. The plan is fucked. Estevez, come in. Scratch is here. How do I stop him? Bad news. The containment unit is suppressed, but the light array should affect him. How do I activate the lights? I can turn them on from here, but you need to prime the 3 power cores first. The glowing FBC generators. Давай, 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 давай. Got one. 2 more to go. А, ти вже ось тут? Воу, 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 дядя. Нормально, нормально. Another core. Впораюсь. Only one left. Doing great. Та я був правий з приводу культу, я так зрозумів. Scratch was here. He'll be back. What the fuck do we do now? Жесть. Коротше, я, здається, був правий в тому плані, що культисти, вони типу як... Ну, коротше, намагалися вбити Вейка і переслідували його, бо думали, що він Скретч, або вони, може, думають, якщо вбити Вейка, то і Скретч просто зникне. Коротше, вони не служать темряві, як я зрозумів. Як я казав в минулих частинах. Scratch is Wake's double. He tricked us. He almost got the clicker from me. The whole plan has gone out the window. How could we get this so wrong? Textbook boondoggle. You said it, Anderson. It's a shit show. So what's the plan? І ще я казав, що якраз в лісі, коли спіймала сага, ну, типу, врятувала Скретча, ну, Вейка від культиста, від цього Ілмо, я ж тоді казав, що це може бути Вейк, тому що ми не бачили Вейка, як він доходить до цієї частини взагалі. Ну, тобто, він не вийшов з пітьми. Тобто, це був реально Скретч. Я геній. Я тупо геній. The FBC usually handles stuff like this, right? Any thoughts? Hold up. You brought a paranatural object in here without telling me and then almost handed it over to a hostile entity? I didn't know if I could trust you. That was a mistake. So was believing Scratch. But it's not too late. I just need to understand more. You got that right. Let's start acting like we're on the same side, yeah? So tell me what I'm missing. The FBC must know something. Good news, we have Bureau intel on all of this. Bad news, it's highly classified. Good news, consider yourself deputized into the Federal Bureau of Control. Here's a key to the cell where we keep the files. Happy reading. Okay. Thanks. Go team. The horror story's changing reality. It made it so my daughter died here, even though she's supposed to be back home in Virginia. Do you know if that's... AWEs are localized distortions of reality. The area outside town might not be affected. Sometimes they expand, sometimes they fizzle out. If we can make sure it's the latter, your kid might be fine. The whole thing is a nightmare. I can't let my family be torn apart.
Having family isn't easy in this line of work. The late nights, travel, alternate realities threatening their existence. My ex-wife couldn't take it. Kieran, you're My ex-wife. Ну, куди ж без цього, правильно? I know I am. Scratch pretended to be Wake to trick us. He almost won me over. I should have trusted my gut. Had a bad feeling about him when we found him at the lake. When that insane monster cloud came at me in the woods, I saw a face inside it. Wake's. I think he was always a monster. Always Scratch. Вау. Це виходить, що з самого початку Алана не було тут? You really don't remember Logan living in Virginia with me and David? I remember you and David having problems. You needed a break. You and Logan moved to Watery and then Logan, well, that awful thing happened. After you came back to work, I thought you'd be the perfect partner for this case, if you were willing to return to the area. Okay. That's enough. The story is changing your memories. What you're remembering is fiction. Logan is alive. I'm not divorced. We never moved here. I remember the truth. No. Wake or Scratch, whoever that was, said the story could be used to attack us. We all need to question what's real. With that said, how do we know the story isn't giving you false hope? I can't convince them. I just need to change the story. Так, що зараз? Переглянути досьє. Але спочатку переглянути ось ці штуки, портрети. Scratch was pretending to be Wake, manipulating me. What does he want from me? No, I'm in control here. It's my mind place. He's powerful. Too powerful. Just his presence here makes me feel sick. Like a wave of terror through my head. I feel his single-minded drive to get the clicker. I assumed Wake escaped the dark place. Is it possible he's still there? The Big Apple in an ocean of darkness. Gone diving. Note from my editor. You're using the wrong tense. Trapped in a loop. My friends will meet him when I'm gone. Wake is still trapped in the dark place. Maybe he always was. Це нормальний поворот. I can tell something is wrong. What's happening to Casey? I'm a goner. Swell. A shadow crawling under my skin. In my head. Call my ex. Tell her I'm sorry. Terminal case, Casey. Something is wrong with him. He's hurt worse than he says. He's scared. Галочка. З цим розібралися. Далі що? Yup. Already got the answers to these. Wake is trapped in the dark place. He's been reaching out, communicating with me in the overlaps. Що по справам ще? Такс. Ідемо? Куди? Стоп, куди мені ще раз треба йти? Я забувся знову. Переглянути досьє в замкненій камері.
Це десь тут замкнена камера, має бути. Wake isn't the first person the dark presence disguised itself as. Так, досі зараз переглянемо. Ми все одно будемо створювати це в нашому розумі. Utilitarian. The lake is a gateway to the dark place. Ну, це логічно, да. Давай, ну, спробуємо зараз. Де там справа? Так. Trust. Так, а тут що? Історія, да? Flicker amplifies any changes to reality suggested by a piece of art. Makes them permanent. Wake told me the clicker would fix this. But Wake was actually Scratch. How can I trust anything he said? The artist must conclude his work. He rides a storm on your piece. Wake up and smell the danger. We told you already, kiddo. What Tom said about the light switch is true. Don't let the story confuse you. You need him to write the ending you want. The clicker can make that ending come true. But we don't have Wake. Everything we knew about the clicker was true. He wasn't lying. Запитати Естевес про перемикач. Добре? This is the kind of case my ex hated. Звідки ти це говориш? А, ось тут. That's funny. The cases that might kill me were my exes. Scratch told me the clicker can be used to change the story. Does that match your understanding of this thing? Yeah, the light switch is a paranatural item, maybe even an object of power. We have verified reports that Alan Wake was in possession of it during the AWE here back in 2010. It definitely has power. We know that much. I can come up with a plan. I always do. The clicker can fix this, but I can't use it without Wake. Tor knows about this stuff. Maybe he can help. Wake is still in the dark place. How do I get him out? We live and breathe rock and roll. From the silence of screams, from the fever of dreams. The clicker can amp up other works of art, not just Tom's writing. Anything created with passion. The dark power of the lake will make it creep into reality. But if the holder of the clicker believes in the art, they can make it all come true in the flick of a switch. I can use the clicker without Wake. Only Wake's writing can change the horror story. But I can use the clicker to change something else. Like getting Wake out of the dark place. I will use the clicker to change reality and bring Wake back at Cauldron Lake. I'll need the right work of art, but that won't be a problem. О, I've got it now. I just need to tell the others what to do and fix everything. For good. ну нормально, нормально сюжет розвивається. Мені подобається. That hasn't changed. So here's what I have. Wake's still trapped in the dark place, under the lake. I think we can use the clicker to get him out. But first, we need a work of art. Something other than his story. And that'll get him here. I'm not filling out the paperwork for this one. I wouldn't know where to start. But I'm sold. Okay. Look, this feels like something that once we get the ball rolling, there's no turning back. You sure you have it all figured out?
Це початок фінальної гри. Щоб вирушити на озеро, необхідно спочатку зберегти гру. Якщо ви вирішите продовжити дослідження, та подорожі будуть обмежені. Ще зарано? Not just yet. Give me a moment. Okay, Anderson. You let me know when you're ready. Ну що ж, сонечки, дуже дякую вам, що додивились цей відос до кінця. Особливо подяка тим, хто писав коментарі, ставив лайки, підписався на канал. Ви просто неймовірні. Бережіть себе, побачимось у наступному відео.